夢ならばどれほど良かったでしょう。Oh, hi Anna, can you show me where the bookstore is? No. Oh, sure. It's on Jalan Ahmad Yani near the post office. Thank you, Anna. You're welcome. Hello guys, how are you today? I hope that everyone is fine. By the way, have you watched the previous video? Great! In the previous video, you have watched a dialogue between Anna and Chia. Nah, di video tadi, kalian sudah melihat percakapan antara Anna dan Chia. Di video tadi, Chia berterima kasih kepada Anna because Anna has told her where the bookstore is. Jadi Chia berterima kasih kepada Anna karena Anna telah memberitahu di mana letak toko buku itu berada. Nah, sebagai ungkapan terima kasih, Chia berkata kepada Anna, "Thank you Anna. Thank you Anna." Jadi, dari percakapan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat thank you itu digunakan untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang, ya. Nah, in English there are some expressions that we can use to express or to say thank you. Jadi, selain kalimat thank you, ada beberapa ungkapan yang kita bisa gunakan untuk mengungkapkan terima kasih. Misalkan kita bisa menggunakan ungkapan thanks a lot, thank you very much, thank you so much, thanks a bunch, dan seterusnya. Now, the question is, what is your response if someone says thank you to you? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana respon kita kalau ada orang bilang thank you kepada kita? Nah, in English, there are some expressions that we can use to respond if someone says thank you to you. Jadi ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk merespon ungkapan thank you. Yang pertama, kita bisa menggunakan ungkapan you are welcome, ya, you are welcome. This is the most common expression that is used to respond if someone says thank you. Yang kedua, kita bisa menggunakan ungkapan no problem, ya, no problem. And then don't mention it. Don't mention it. Anytime. Anytime. And my pleasure. Okay guys, that's all our discussion today. After this, ya, setelah ini kalian saya minta untuk membuat percakapan singkat, ya, yang di dalamnya ada ungkapan untuk mengucapkan terima kasih, ya. Please practice your English because practice makes perfect. Thank you and see you next time.